जैत श्री महला चौथा घर पहला चुप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हीर रतन नाम हर बसिया गुरु हाथ तरियो मेरे माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुरु नाम दियो ऋण लाथा मेरे मन भज राम नाम सब अर्था गुरपुरै हर नाम दिड़ाया बिन नामै जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मोड़ भय है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण ना सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाथा मोको कीजै दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल हैं मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चल हैं मिलन था हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चल हैं मिलन था सतगुरां दी साजी निवाजी साध संगत जीओ प्यार नाल सतगुरां दी बख्शी होई फतेह दी सांझ पाणी जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह अज दा पवित्र हुक्मनामा सतगुरां ने अपार रहमत दे घर दे विच आके सचखंड श्री हरमंदिर साहिब तो बख्शिश कीता है। धन धन गुरु रामदास महाराज का उचारिया होया पवित्र ते पावन हुक्मनामा जो कि अंग 696 ते सुभायमान है। गुरु महाराज ने आज दे पवित्र हुक्मनामे विच सानू उपदेश दिता है कि साडे शरीर दे विच जिहड़ी सब तो उत्तम वस्तु है वो है हरी रस। हर रस नू मानन वास्ते सानू गुरु दे ज्ञान दी लोड़ है। गुरु महाराज फरमांदे हन कि जदों हर रस की प्राप्ति हो जाए भाव परमात्मा के नाम की प्राप्ति हो जाए या परमात्मा का नाम हिरदे विच वस जाए कहण दा भाव जदों उस परमात्मा प्रति प्यार हिरदे विच वस जाए ते गुरु महाराज फरमांदे ने जन्मां जन्मां दे जिहड़े पाप ने वो धोते जांदे ने। मेरे हीर है रतन नाम हर बसिया परमात्मा का नाम वस गया परमात्मा की याद परमात्मा की सेवा हिरदे विच वस गई। जदों गुरु ने ज्ञान रूपी हथ मेरे मथे ते रखिया गुर हाथ धरियो मेरे माथा फिर की होया साध संगत जी जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुरु नाम दियो ऋण लाथा कर्जा सारा मुक गया।
ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜੜਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਸੁਣ। ਜਿਹਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਮ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਆਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Ramdas Ji Maharaj, who was the fourth Satguru of the Khalsa Panth, has given us the ultimate wisdom in today's Hukamnama. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 696. Nowadays, you can download the app of Guru Granth Sahib Ji on your mobile phones, on your tablets, on your laptops. You don't even have to search for the Ang. All you need to do is punch in or key in the first letter of every word. For example, Mera, Hera, Ratan, Naam, Har Basya. So, first word of Hukamnama is M, Mera. So you can punch in M, H, R, N to find the Shabad. It's so easy. So Guru Granth Sahib's translations are available readily. When I was a child, I was looking for translation. It was so difficult, so hard to find the translation. It was so difficult to find the Shabad in the Guru Granth Sahib's volume. We had Guru Granth Sahib's Prakash in our house right from the childhood, and this was a great blessing. But when I will listen to the kirtan sung by any of the kirtaniya, I wanted to find out the Shabad. So I will look in the Amrit Kirtan booklet, the Pothi. It was so hard. But nowadays life is easy. It is easy to access Guru's wisdom on your mobile phones, on your tablets and laptops. So by all means, spend time, study Guru Granth Sahib's Bani every day, every moment. You know, at work, when you have any moment spare during lunchtime, study Guru Granth Sahib's Bani. You have your mobile phones with you. So in today's Hukamnama, Guru Maharaj has given us the amazing wisdom. You know, there is example of a deer in Guru Granth Sahib Ji Bani. And deer has musk within the body. You know, the aroma of musk is absolutely pleasant. It's so therapeutic. It relaxes you. Deer runs around the forest to find the musk. But deer doesn't know that musk is inside.
And there's a beautiful example in Gurbani. Exactly the same way, we have presence of God, which is precious like musk. The presence of God is so comforting, so peace-giving. But what we are doing is looking for peace and happiness in the material. As an example, when people buy the car they like, they are so chilled out. They enjoy so much. They are buzzing day and night. They're driving around, spinning around that car in the town. Similarly, people don't realize the true joy is when you synchronize with the presence of God within yourself. When you have love and gratitude for God, the players you get from that is the best player. Guru Ramdas Ji Maharaj describes that is the best experience in your life. Once you have had that experience, you don't want to turn back. Buying cars, properties, it won't give you any more pleasure because you have experienced the supreme pleasure. So that is what Guru Ramdas Ji Maharaj is giving the wisdom of, that within my mind I had jewel-like precious presence of God's name, God's presence within my mind. I had the divine nectar within the body, but all my life I spent chasing and pursuing materialistic pursuits. I spent so long going to university, acquiring qualification. I built so long building up my business or getting promoted at work. I built my palace, my mansion. But I remain deprived from realization of the precious presence of God within my mind, which is precious than any object in the whole universe. But with Guru's wisdom, that precious name of God has been revealed to me. And that precious name is love and devotion for God. As soon as we just surrender to God, that God, nothing in this world is giving me any happiness. I have come to realization, my grandfather, my forefather, my father, they left this world and all their belongings are left behind. Similarly, that gives me realization that when it's time for me to leave the world, everything will be left behind, what I'm attached to. But from Guru's wisdom, I have understood and acknowledged that nothing is more precious than realization and union with you. Bless me. So Sasangaji, when we look at the world is perishable. And Guru Maharaj is reminding us today, within you, you have all the happiness, all the prosperity. Sab kich ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ nahi, bahar tole so param pulahi. Everything is within the house of your own mind, your own body. So Guru Maharaj, with the blessing and wisdom of Guru Amardeep Ji Maharaj, had that wisdom how to connect with God. And that is what Guru Ramdas Ji Maharaj is sharing with us today. Mera hira ratan naam har basya. Hira means mind, heart. Ratan means jewel, precious like jewel.
Naam means God's loving devotion, adoration, passion to serve God. Basya means abides. Now, with Guru's wisdom, because Guru has placed the hand of wisdom, hand of Brahm Gyan upon my forehead. Gur haath dharyo mere matha. With Guru's wisdom, I have realized the precious Jew-like name and presence of God within my mind. I've been blessed with the precious character and nature to serve God, which is called Bhagati. And by receiving this blessing, my sins from many, many lives and incarnations have been wiped out. And remember, God can only do it. No one else can do. Every one of us carries the karmas, the sins from previous lives. Because of those sins, we are born as human beings. And human life is the opportunity to get those sins pardoned, forgiven by God, and be clean and merge with God. Guru Maharaj describes the human life as a step. ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੇ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ. Paudi means step. Chuke means to miss. Anyone who misses this golden opportunity to realize God will suffer in the cycle of death and birth. Nothing can be more clear than that. Janam janam ke kilbik dukh utre. Kilbik. Kilbik means deadly sins, bad karmas, which bring upon misery in life. You know, when you look around, people are suffering, it's because of all that filth and junk in the mind from this life and previous lives. When Guru blesses us with the Brahm Gyan, all those sins are wiped out. When we have realization of Brahm, the divine within ourselves. Guru Nam Diyo Ren Latha, Guru has revealed to me the name, the presence of God within, and all my debt has been paid. Because God has extended so many favors to me by showing my love and devotion to God, all the debt has been paid. So this is the best way to pay your debt. We have been given this body and we have to pay the rent for this body. And the way we can pay the rent is by being grateful to God for everything, by surrendering to God. That's the only way. So Guru Maharaj is saying, my debt has been paid off now. I'm absolutely clear. Now this body is freehold. It's totally liberated from the temptations of this materialistic temptations. Mere man bhaj Ram naam sab artha. Oh my mind, what are you waiting for? Meditate upon the name of God, which simply means understand the teaching of the Guru, understand the discipline, the righteous way defined by Almighty God. You will always be compassionate. You will always be honest in your dealing. This is the righteous path. You will always be grateful to Almighty God. So these are the 3 golden rules if you want to follow the righteous path. Naam Japna. Submit to God and remain obedient. Like a dog is obedient to his master. Never leaves the home, whether master gives the food or not.
dog stays with the master. This is a beautiful example given by Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj. ज्यों स्वामी को ग्रह सदा स्वान तजत नहीं नित नानक एह बिद हर भजो एक मन होए एक चित. Like dog never leaves the home of his master, whether master gives the dog food or not. Similarly, remain dedicated to God no matter how much pain you have in life. God will replace your pains and sufferings with peace and prosperity. ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ. All you need is connection of faith with God. So, oh my mind, carry on serving God, and God will provide you everything you need in your life. ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ. Artha means all the desires will be fulfilled. Gur pure har naam didaya bin naamai jeevan birtha. And this wisdom comes from the Guru. Guru plants that divine nature and passion within you to remain submitted to God. So naam drid means you have divine character, which consists of love, compassion, honesty, selflessness, contentment, and you are blessed with the Brahm Gyan. These are the blessings. This is the phenomena called Naam Drid. The name of God, the character of God has been planted in you. And that comes from Guru's wisdom. Gur pure har naam didaya bin nave jeevan birtha. Without this blessing, life is total waste. Rahav. Bin gur mood bhaye hai manmukh te moh maya nitfata. Without Guru's wisdom, one remains dumb and idiot. One remains engrossed in these materialistic pleasures, and because of the ego, there are so many arguments within the family. We don't have to talk about what is going on at the nation level. Nations are fighting against each other. There is fierce competition in the industry. We can call that cutthroat competition. People can't tolerate someone else earning profit or doing better. There's so much jealousy, so much ego in the society. Not to go far, within the families, brothers and sisters, they fall out. It's all because of the lack of wisdom. So Guru Maharaj is saying, without the Guru, people are stuck in the filth of material. Tin sadhu charan na seve kabhu, tin sab janam akatha. Those who don't serve the feet of the sadhu, which means Guru, it simply means those who do not implement the wisdom of gurbani in their life. Their life is akatha. Akatha means meaningless. Tin sadhu charan sad pag seve. Jin sadhu charan sad pag seve, tin saflyo janam sanatha. But those who serve the feet of their Guru, who implement wisdom of gurbani in their lives, their life is saflyo, fruitful, and they become sanatha. Word sanatha is made up of two words, sa plus nath. Nath means Lord and Master, Almighty God. Sa means to unite. So those who follow Guru's wisdom in their life, they become one with God, which is the
only objective of this human life. Moko kijai das, das dasan ko, hardaya tar Jagannath. And there are a lot of people who follow the righteous path. And then they question that I have been following the righteous path. I've been Amritari for so long. I've been reading the Gurbani. I've been doing the Seva, but I haven't had any happiness. So Guru Maharaj gives us the clue. The reason you haven't got union with God yet is because of your ego. To achieve the union, you have to humble yourself. Like Guru Maharaj has given amazing example, the amazing experience he had in his life. God moko kijai das. To attain union with God, I need to be so humble and I should act like a slave to slave of your slaves. So Guru Ramdas Ji Maharaj has lowered himself with humility, with humbleness to third level. My Guru, my Almighty God, I want to serve the slaves of your slaves of your slaves. It's amazing. This is the blessing I need. Please shower your mercy upon me, Lord of the universe. Jagannatha means the Nath of the Jug. Jug means universe. Jagannath, Jagannatha. हरदया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाला है मार्ग पंथा. Then Guru Maharaj confesses that God, I'm not able to surrender to you because my mind is so stuck in the materialistic pursuits. I have gone blind. I don't know what is right, what is wrong. Please show me the path, show me the way. हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चले मिलन था. Please bless me, hold my hand. Give me the hem of your robe so I can hold on to it and walk on the righteous path. Jan Nanak chale mananta. So slave Nanak walks on the righteous path and becomes one with you. Milantha means mil jana, to become one. So Satsangaji is so much wisdom in today's Hukamnama, like every day, which we have to take away. We have to remain humble at all time. Without humility, no one can achieve anything. Guru Nanak Dev Ji Maharaj gives beautiful example of two trees. One tree is very tall and flowers look so beautiful. But when birds land on that tree, peck on the flowers, they are absolutely tasteless. That tree is called Simmal. Simmal rukh saraira at dirg at much. Oye je ame askar jaye nirase kit. All the birds, they are disappointed. And then Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals there is a tree which is very small. It is a plum tree. When birds land on that tree, they enjoy the sweetness of the plums. Similarly, a person may not be very wealthy, may not be living in a mansion or big house, but person who has humility like a small plum tree, dealing with such person brings sweetness in our life. Mithat nivi nanka gun changyaiya tat. Because that person has been blessed to have name of God planted inside. Planting of name means that person has God's divine character.
love, compassion, contentment, honesty, selflessness, and divine wisdom, which is Brahm Gyan. So, Sad Sangat ji, we are going to switch over to the Punjabi translation. Please stay tuned. So, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਘੰਟੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ 4-4 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਣੇ ਖਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਗਿੱਧੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੁਤਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਨੋ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਸ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਦਾ ਵਸਣਾ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਚੀਂਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਫੂਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ। ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਪਿਆਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਬਖ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ, ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਏ ਖਾਏ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿੱਦ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ। ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜੇ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲ ਹੈ ਮਿਲਨ ਥਾ।
हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चल है मिलन था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।